Colombia. Coffee. Spain. Bulls. Germany. Beer. United States. Industry. Venezuela. Sad. Brazil. Ronaldinho. Italy. Pasta. Russia. Stalin. Colombia. Food. Chile. Chile. Food. Mexico. Food. Germany. Germany. Blondes. Syria. War. North Korea. Strict. South Africa. Apartheid. Colombia. Sombrero volteado. Panama. Chips. Australia. Kangaroos. Iran. War. Afghanistan. Hunger. Colombia. Cocaine. Venezuela. Hunger. Colombia. Happiness. United States. McDonald's. Pakistan. Civil War. India. Mahatma Gandhi. Have you ever had a wrong impression about someone based on their external aspects before even getting to know them? Did you change your mind when you realized what was going on that person's life? There is not such horrible thing as prejudices and stereotypes, and when they get together, the result is not as satisfying as we desire. Up next, with a series of interviews, we are going to prove that even if people do not try to be judging everything based on superficial characteristics, they usually cannot help it. Sometimes we just do it because we have grown up in a culture where we have to follow a specific standard to fit in between people who do not even care about our lives at all. Also, we want to prove how disgusting and dividing it is to have stereotypes in order to classify not only people, but whole countries. Countries that are commonly attached to stupid labels that human beings themselves have created. These labels are denigrating and somehow painful for people. They must be eliminated. For example, if you have heard something about Colombian people and you judge a Colombian for the simple fact of having that nationality, then it makes you dumb. Get to know the real culture and the real life of that person and the ones who surround him or her, and then take a position. Otherwise, you don't have the right to say anything. Would you enjoy being the one who's being labeled on called names for growing somewhere they did not even get to choose? You probably wouldn't. See? Now, it's time for the interviews to show the reality in which we live and is guilty of what is going on in our world.
So the idea is that we are going to say a couple of countries and you have to say the first thing that comes to your mind. Okay? So, Mexico. Julián, Spain. soccer, Japan. drift, UK. Italy, Brazil. soccer, Italy. pizza, Germany. burger, And Colombia. mountains, Okay. So the idea is that you have to say the first thing that comes to your mind when you hear the following countries, okay? USA. Food. Canada. Tree. Brazil. Canada. So the idea is that you have to say the first thing that comes to your mind when you hear the following countries. Colombia. Yellow. Brazil. The Carnival. USA. New York. Colombia. Reggaeton. Brazil. De carnaval. USA. Mexican. Canada. French. Colombia, Drugs. Italy, Belgium, Hats. China, Pollution. Spain, Bulls. Russia. Pretty ladies. Yeah. ¿Por qué crees que los estereotipos surgen de diferentes países y pues lugares de los cuales no conocemos en absoluto? Bueno, yo creo que se tiene estereotipos, uno, por ignorancia, dos, porque son los medios de comunicación los que nos van como influenciando de ellos, es decir, nos van contando las noticias. Por eso, por ejemplo, tú dices musulmán, terrorista, ¿sí? O, por ejemplo, también venezolanos, son personas que están en la calle pidiendo limosna, o pobrecitos, o también mujeres prostitutas, ¿sí? O sea, ahí ya empezamos como a hacer esa conexión de relaciones con lo que pasa. Otra cosa que también es, colombianos, obviamente narcotraficantes, o tú tienes droga en tu maleta, algo así, ¿sí? Entonces, esa parte viene también de la ignorancia. Yo creo que también viene de lo que nos van diciendo día a día, y es ¿a dónde vas? ¿Qué tan viable es que tú vayas o qué tan perjudicial es que llegues a ese lugar? Por ejemplo, ¿cómo nos causa admiración cuando decimos vamos para Estados Unidos, van a Europa, pero si yo digo voy a ir a Perú, bueno, o voy a ir a Ecuador, bueno, o voy a ir a Venezuela, no, para allá no vaya. Entonces, esos ejercicios son los que también vemos como abocados a que no hay esa respuesta necesaria de complacencia, diría yo. Otra de las cosas que también se ven de los estereotipos es cómo en Medio Oriente nos perciben a nosotros los de Occidente, o cómo los chinos nos perciben a nosotros también a través de nuestra cultura, o cómo también los coreanos o los mismos japoneses, cómo nos pintan a nosotros los occidentales con esos ojos tan gigantes como los que se evidencian en el manga. Entonces yo creería que eso también nos va como haciendo más vulnerables a las situaciones que se van presentando. Otra de las cosas que también nos va mostrando como como una cosa que también es perjudicial a los individuos es cómo nos tipifican a nosotros los latinos en Europa y cómo nosotros tipificamos a los europeos dentro de Latinoamérica. Entonces los vemos como muy altos, muy bajos o cómo. Entonces cada cultura y cada sociedad los va clasificando en momentos, espacios, y también lo vamos clasificando de acuerdo a su nivel educativo. Por ejemplo, la gente que enseña muchas veces inglés en Colombia tiene un nivel muy básico de educación, pero el hecho de venir de Alemania o el venir de Estados Unidos o el venir de Australia ya le genera un plus. Mientras que en América un latino ir a enseñar español como que no es bien visto, entonces para eso están los de España. Entonces yo creo que ya está como
diferenciado a uno mismo en esos patrones culturales que se van. What are the main reasons for the appearance of the country's stereotypes? Okay. 4 reasons. The first, discrimination. Disinformation. 2, fear of the other people. 3, violence present in the newspapers. 4, discrimination in association with old persons. And finally, when you meet someone, it is important for you his or her nationality? Bueno, I think it is about option because you are only human. And I also am thinking the nationalism is an invention of the 19th centuries, but it's not fair to talk about in the 21st centuries. As a result of the interviews, we realize how people think that one moment in the history of a country defines who they are. We're so blind and we get angry at others because of what they think about our country, but we don't realize we're doing the same thing with other nations. We get so protective of our identity and rights and we forget they are people too. They deserve the same respect we demand. Colombia is not about drugs, Germany is not about Nazis, but society still treats our country like they were. Basically, we stay in a bubble of our culture and we base our opinions over a social media that doesn't take into account our humanity and our feelings. We believe in what others tell us and we do not give the chance to get to know the diversity between us. We want to raise awareness because we cannot continue in this hypocritical position. We have enough hate in the world without it. Do not let imaginary lines divide you. We are all humans. Spread the love you have inside.